Tuli ku the music zone wonna wosinzira okulaba nze Selector Williams live Uganda tukwaniriza nnyo channel eno mbobagwe mulungi ogusoose okutulaba ku channel eno twogererako ensonga zonna ezikwatagana n'emirimu gy'abannabitone nga bagitondawo n'okujolesa creative and performing arts, giving a bigger percentage to music definitely, but we cut across, we go beyond music definitely, but like I said, it is the biggest percentage that is given to music on this channel. Mugamba muteba na Uganda abasinziire eyo nga Valentine babonyabonya nga birthday ya Bobi Wine Robert Kyagulanyi babonyabonya mu ngero gimuagaliza tuze nate twogerezganyeemu ku music in particular. Music tumuwuliriza, tumuwulira, tumulaba, tumusimba amaaso naye ebikola music ebiseera bisinga twetagana biwe emboozi okusingira ddala kwaba bamuwolesa bamu performing. Mu kitundu ekyokubiri oba omulundi ogwokubiri ndine Johnny K okunyumya era ebikwatagana n'okuyiiya okusengeka n'okuteekateeka music. Tusanyusa okulaba sebo nawe okusanga sebo. Yes sebo. Twasemba kuwuliziganya abantu babeerako ku internet, ku YouTube ne basiima contribution yo ku show eno era tukikwebaliza sebo. Amina. Babuze kabali ku the music zone tweyongereyo. Abali ku the music zone banange nyongera okubabuuzaako kubateera luli naye ekisinga byonna tubeebaza olw'okuba nti mu appreciatinga ekintu as in true art okusinga just ono art ali gwe tuyita buli omu akole buli omuntu akole ya naye tubeebaza olw'okuba nti ate mmwe mutegeera nti mmwe mutegeera kitegeeza mugenda tandika tugobesa ebikyamu kuba bo bebasala bwe bagula bakonsuminga so mwe kasita mutegeera ate ekituufu then kibeera kirungi. Twongera okubaniriza bannaffe tulina abantu abatulaba nga basinzira mu mawanga ga Africa ag'enjawulo bannayuganda bali wangi nnyo tosobola kutumira omu n'oleka omulala naye mwenna tubatumiddeko nnyo. Tugenda kusimbula ne John Cole na kulwalero twali tugenze buziba mu music era bino bye tunyumya nti tubajje nti tubakange kange mwe mubule twagala basembereza ekintu kyemunyumirwa nga music mukwongera okukitegeera nga John K bwagambye nti otuuka ekiseera ng'osobola n'okugamba craft ye bulamu creation ye bulamu ebiringa ebyo. Olunaku lwaleero njagala tweyongereyo buziba mu song composition writing and arrangement osobola otuwa omuntu oli ayongera okutegeera waliwo n'abamu abaali bansabye ennamba z'essimu naye omuntu omu ayongera okutegeera John K yani however nandyagadde atosooka tujjukiza okola biki. John K nga era amanya gange nze John Kateregga musajja mulangira mu music muno nkola ndi songwriter ate era nze chairman wa Uganda Songwriters Association era nze abakiikirira ne ku National Culture Forum then professionally ndi musajja psychologist, industrial and organizational psychologist. I major in human resource. Then as well I'm the managing director of Extra Nation. Extra Nation college. Extra Nation, like earlier on nagamba nti we are together kulaba tufuka a small one-stop center for music. Nti chifo chinene chirina recording studios. China video recording studio, twina marketing within your music, twina mentoring and orientation in the music industry, then twina the dance studio, then as well twina vocal training. So basically it's an all around for the music. It's a one-stop center for the music. So basically byebimu ku bitono kuba nkola bingi so when at least ebyo bituyamba ekibuuzo kiri fane naye kakimba nsooka okubuuza okusinziira ku ggwe ogattagatta biki okufuna oluyimba. Ekisooka ngatta bingi ngera we nabanyonyolo omulundi okutujja bwe watukoma nti omulundi ogwayita twayogera ku nsonga 3. Ensonga esookera ddala nga wabawo kye bayita inspiration jojjo okubagulwa ekikufuuyiridde nti fe abalabi ba film
waliwo movie bagiyita Flash of the Genius. Nti omusajja yali mukozi wa Wiper. Wiper si yali mukozi wa Wiper, yali mechanical engineer. Neba natuuka ekiseera nga bakoze Wiper nga testopinga nga esigala ekola ki nga kitegeeza kinti singa in any case let's say enkuba etonnya okulabako kugenda kubeera kuzibu nga Wiper eliet tewummula. Yes please. So kati lumu yali ava ku church ne family ye yali agude mu accident just because of that. So ekyo nekitamutwalira nnyo birowoozo. However nga omanyi nti oba onaatera okugwa mu accident ekintu ekyo kiddira nekikuddira. Kati lumu aba ali awo omuntu n'akasuka yakasuka lyalinga jjinja nelijja nelituukira ku liiso lye ng'ali mu motoka ng'atambula. Kati we bali kasuka eriiso lino lyo lirina sensitivity nelikola ki nelizibawo. Kitegeeza nti singa lyali terizibaawo nga Wiper eri yandibadde takyalaba. So kati wazibiriza eriiso ne balikuba wano naye ate lyasigala likola ki iraba. So wenzija point a flash of the genius oba inspiration nti weyazibiriza bwati nekimujjira mu bwongo bwe nti twetaaga Wiper ng'eyina weesibira ekige nga tekola ki tetambula muwawa. So yamaliriza nga akinvestinzemu time n'obwongo ocreating a Wiper ekola ki esirika nti esirikamu nekola ki neddamu. So nekibeera nti inspiration ye oba ffe kye tuyita flash of the genius kyekiri ejjinja libaamukuba eriiso kyokka ebitakwatagana na ku mmotoka ebitakwatagana. So ffenna tubeera ne point of inspirations. Yes please. Nti sinti nina kubeera mu mukwano sinti nina kufuna kinsindiikiriza mu mukwano okuyiiya oluyimba olw'omukwano. Nti for example oluyimba nga tokyuka kankuwe my chosen Becky. Nali ne kawala kange ewaka eyo. Kawala kange nga abongooterera ne kajja ne kankwata bwe kati mu bwongo bwange just okunkwata bwe bati kyandeetera bingi. Natuuka ekiseera nempulira nga njagala natonyeza amaziga. Ne ngamba singa abantu baali bwe bati bonna nga akwagala unconditionally nga gwe gwalabamu essuubi lye lyonna kwegamba nga buli kimu naye abagalwa baffe nga bweri Valentine oluusi ate bo babeera kirala ng'abaza kirala oli ku kirala. So ekigambo mu mutwe gwange ekyasooka okujja yeri layini ng'omanyi olina omwana mama nga sinnaba nakulowooza ku how the song is going to be. Naye ekyandetera ekyaŋŋumya oba ekyavaako ekyo kyonna it's ng'omanyi olina omwana ekirala nti mu byonna bibaawo na biki naye beera ng'okimanyi naye ng'obeera ng'okimanyi nti oliki olina omwana. So that was my flash. Okitegeera kati omuntu ali eyo alina oku appreciating omuntu yenna ayiiya nti kimutwalira ebbanga ddene
okurealizing anti kati kuba nga omugamba nti tukole ebintu ebiri simple era ngenda netunulira bambi abantu nga bavuma ba comedians. Yes. But those people are too wise to think of the most stupid things, the funny things that people think are very funny and common. Because if they are, every one of us should be a comedian. Naye omusajja amoti ombalanguzi nti ye buli kigambo kyafulumya oseka. Yes. Ninga si kyankusasa muntu. Kitegeeza nti ayina some level of intelligence, creativity gyakozesa abantu gye batakola ki. Yes. Not every normal person gyakola ki gyalina. So it's the same thing with the art, with the music. Nti abantu tugenda ne tutunulira really music. Ekigambo kimu bwe kiti kye creating oluyimba. Si tebina kuba bigambo kanaana kuba incident yeje ndio omuntu ajalabe ejjinji eri alitunulire era abantu bagamba nti abawandiisi b'ennyimbo babayimbi sente bafuna zaabwerere naye njagala okukutuma ndaba njagala okukutuma naawe wandiikayo lumu olw'ensonga nti munnange okupanga ebigambo n'okubiteeka awamu ate n'okolamu oluyimba si kintu kyangu nti olina ekisooka olina okuyiiya ekintu ekiringanga ekitabangawo ne bwe kibanga kyali kibaddewo olina okifuula ate ekikyo ate omuntu akiwulire naye kikole kimunyumire. So ensonga nyingi nnyo ze tugatta kati twali twenyonnyoddemu ku ngeri y'okuwandiika oluyimba. Yes. Naye nga mu mbeera eri twatunulira nnyo lyrics, generation of lyrics mu songwriting and song composition. Yes. In fact mu that process bagita song composition. Nti era songwriter yani songwriter yoyo are coming up with the lyrics. Oluusi ne melodies era kiyinza okubanga kiteeberezebwa talina kubanga yabisoma naye ate song composer kimukakatako okubanga amanyi music. Yes. Nti for example njakuwa oluyimba nga Lean on Me. Lean on Me olwa Rema. Nti oluyimba olwo wosanga ebigambo ebyo Lean on me, I will never ever let you down. Wobisanga nga biri awo binyuma nga poem ne kati obisaamu melody oba flow omudigido awe wava obuzibu si buli nti oli aveeri asobola okukikola. So one song composer alina okubeera nga muntu ali well acquitted with the solfas. So buli do re mi fa so la ti do ndi obwo bwe buta ye store ya music ye bank ya music. Yes. Njera wawulira lean on me ekuzayo ku do oje oh lean on me do mi. So mu bufunze sola kola nnyo composition bwe mbaddala era bwe mba nsobodde okikola ddala nga siri musical to an extent of knowing solfas ate mba wakabi nnyo oba wakabi nnyo era oba weetaga tendereza basudde. Nti waliwo talent then the profession in a talent. Yeah. Oh, yeah. Kati a songwriter abeera talented but a song composer abeera a professional in a talent. Nti selector osobola okuba PCO ng'ogicomposinze nga temuli yadde ekigambo n'ogikola kati n'ompita nze songwriter n'oŋŋamba nti amunange nteera ebigambo ku composition yange nti era omuntu
kati bambi tufuna obuzibu okwawula producer yani, arranger yani, track maker yani, kwega nti ffe mu industry yaffe byonna tubigata producer muwandiisi songwriter yes tuki generalizing ekintu ekikyamu yes yanti era industry yonna gyeraga maaso tulina okuddayo ku roles zaffe entuufu nti omuntu amanye Selector ogenda tunulira ennyimba ezimu abasajja bali the western world nalukolebwa abantu 10 yes nti eyakoze lyrics ate si yakola composition nti awe wali enjawulo mu composition wetuyingirira mu ki music so kiri a bit technical naye ate nga balina obimanya balanko okuwa credit abantu abatatera kufuna credit nti kati nze nga songwriter nze nvaako ebigambo byonna ebikozesebwa mu luyimba ate nekijja nti mu Uganda munnaye ate era ffe ba songwriter mumaliza muli mu composition ate ne mu arrangement ne mulabika nti okugatta ebigambo bino n'okubiteeka mu music era kisigala kya muntu ki omu nti artist waliwo ke tugenda okuddako kikwatagana ku maloboozi g'aba artist nti si buli luyimba nti lugwana artist so ogenda okiraba nti one omuntu ono ali overworked ate nga ali underpaid ng'ate ali underpaid n'ekirala nga system temu appreciating ng'ate yavaako bayensibuko nti before bano nga wonaga nti kati ku explanation nga ati ntannakwata ku nnanga nze nino sooka ogikwatako mu bwongo obwo nenkola code progression kyeki nti bwenva wano ku do njikanike etuuke ku re aivedde ku do atedde ku mi mulimu gwaki gw'amaanyi nti si bigambo byokka singa byali bigambo byokka buli omu yandibadde asobola okcreatinga so basically awo wetubeera nti songwriter I know kubanga in fact that is why they are called creators nti atondawo ekintu ekitaliiwo nti artist akuba painter aba nekyalabako gwe kyotalaba era bwebaba batandika tetutegera gyalaga totegera gyalaga nalabye guy ku internet yasoose kuwandika kigambo love kakati nakijjamu emulenzi eno n'omuwala eno nga bakutte ebirabo bya Valentine's Day kati just imagine that journey asooka n'agitambula mu bwongo nga mwe temumanyi kyaliko ng'olugendo lwali mu kutambula naye nga yeetoolodde ensi yonna kati nze omuwandiisi wa firimu nange ow'oluyimba tetulina njawulo nti olw'okubanga ate nze obuzibu bwange obubeera kwe kufunza firimu ey'essaawa 3 ngifunza mu dakiika 3 akatabo akapeji emmeka gwokateeke mu dakiika 3 nti nneme kubaako kyenkoze eki kyendeseeyo kitegeeza ebigambo nina okubikola ki nina okubifunza nina okufunza emboozi ate etuuke nneme kubaako kyendese muki mukubo nti ate tekiringa ngaawo nawulya mukulu wa Lukagga yakola series Prison Break 1 Prison Break 2 Kiwuggulu 1 Kiwuggulu yanti wabeerayo olugero nga luki nje wokwata Kiwuggulu omukola mu firimu ate ewedde kuba ate ye yakoze kye bayita summary teatadde mu detail ekirala so bambi these people betaaga that kind of respect y'amaanyi nnyo so netuvaako awo kati womaliriza gwe ng'owulira olina wootuuse but however mu literature tulina ekigambo kye bayita imagery kyekituyambako okutambula ensi n'otuuka New York gy'otatuukanga n'otuuka wa gy'otatuukanga
kati ye imagery, we imagerize. But however mu imagery tulina okubeeramu n'ebintu bino wammanga. Wabaawo kye bayita fiction ne reality. Nti tuba tulina obibalansinga. Waliwo statements omuntu z'akola mu luyimba. Onkubye essasi ku mutima. Onkubye essasi ku mutima. Omusimanyi mu kirooto lwaki wansooza. Nga honestly line eyo ng'eri fictitious. Eri fictitious si ya bulimba wabula nga teri realistic bulungi. Ogigunjawo bugunja naye nekola ate amakulu mangi nti nga bona nagamba musibya mukisa nti onjagadde n'ebyenkya. Really? Kati those statements si nyangu za coming up nazo. Era ne zikola kye bayita ate oluusi ze zikkaatiriza kye bayita punchline. Nti kubawuliriza abaffe wobanga oli mulungi nnyo mu kuwuliriza. Music akyasinza okubeera ne lyrics bamuyita hip hop. Bakulukuta ng'ovudde mu kulukuta babeera ne kye bayita punchlines. Era wowuliriza abasajja ba Eminem n'owuliriza Kendrick Lamar, Chance the Rapper. Mu Africa tunamo Sakode. Nti, by the way, for your information, it's the music I listen to most. Yeah. Nti, kuba oba oyagala oku appreciating emboozi uliriza rapper. And the best writers are the rappers. Yes. So, Bambi, ebintu ebyo si byangu bya wano waliwo omuvubuka. I should really say this. He's one of the best writers that we have. Bamwita Jim Nola. Jim Nola omuwuliriza akola ekigambo kimu nga kitegeeza ebintu bibiri oba bisatu. Nti musimanyi anyways eri too political nandi gikozeseza. However, so those words of coming up nazo nti era kikyengezako gamba abawuliriza n'abawandiisi, don't just write. Yes. However simple you want to be. Omusajja radio yagamba mbu I want to be your black John Lennon and I want to be your African Mike Jackson. Era ye yayimba n'agamba tuyimbe n'akayimba kenyini kano aka Christina Aguilera. Kati omuntu aba alina okukanoonya atakimu obubaka. You first want to know who is John Lennon, who is Mike Jackson. No soko bigattagatta nga lugenda mu maaso yagambye nze mbeere Black Lennon wo akati abere kati ne babiyaya paka wekanga olina okurefaringa nti it's not something that we should wetubanga tuwandiika wenzija nega I love you. Everyone has said that. Everyone has said that. But someone tells you, I want to be your black John Lennon. I want to be your African Mike Jackson. Wow. I refer to radio not because he's the only songwriter. No. He's not the only songwriter, but he's one person. A call nyo for the art. Yes. Yes. With all due respect, Mr. Silver Kyagulanyi. Yes. Dr. T. Travis. Nisenre. No, Nisenre is of our generation. Yeah. Yeri emabega away from Silver, Dr. T, who else? I would say, of course, tujaga singer-songwriters bali banji gundi Basude Mukulu. Era sometime nakulabanga mu discussing ne Simon Rock. Ne Simon Rock. People want always to have an opinion about Herman Basude and the principal Job Cafe. I want to say this with the credibility and moral authority that I have. One of them
was a better musician and the other was a better storyteller. Prince Job Paul Kafero yali a complete musician because yakolanga ebigambo then the melodies ennungi ate n'eddoboozi alina. But if there is a person who has told stories, Basude told stories. He foretold stories. So he was a great pillar in the songwriting industry and art. Yes. So we techija onti ne Principal Job Cafe yali muwandiisi w'amaanyi, but ye yali muyimbi nnyo. Yes. To an extent ne modern artists abaliwo kati beewola balina okwewola, beewola nti melody ye yakutuulanga wano. So eyo nga tuvuddeyo. Yes. Nti so wabeerawo paati esingako obunene bagiyita okuwandiika oluyimba ne lutuuka omuntu. Bino byonna tubitegedde. You write your literature, yes. Compose it, byonna ogenda bikola, naye okuwandiika oluyimba ne lutuuka omuntu. Omuntu awuliriza n'alowooza nti oluyimba olwo lwawandiikiddwa omuyimbi oyo, kumbe si yeye. Teriyo muntu asobola kukeera n'agamba nti Juliana Kanyomozi bamuwandiikira oluyimba, because ayimba ekintu ng'olaba yeye. Kigaali kino ekikuba besi kyayimba siri muyembe ne kirusuula ku Rema mu budde obutuufu. Obutuufu bamuyita Charles. Bannange nti nogamba Mukama Katonda this song nga Rema nga yabiwandiisa nga Rema talina wogambira nti si yawandiisa oluyimba. Kati responsibility ey'okutuusa ekyo obulungi ennyo omuyimbi abeere nti awulikika nti oluyimba yalubadde bulungi nnyo. Ku songwriter n'omuyimbi yennyini ne producer ni atwala percentage ennene to contribute okutuuka ku success eyo. Nyongera okutegeeza songwriter alinako 90%. Omuyimbi ne producer balinako 10. Kankunnyonnyole nti ng'okola phrases oba ng'otandika okukola melodies mu bintu byolina osooka considering bayita target of the artist, ani gw'otunuulidde era awo we wava nti bannange yakoze oluyimba lwandibadde lwa gundi, singa baluwadde gundi yandibadde atusse. Nti wano mu Uganda tulina challenge nti tukyakola songwriting owa commercial, naye songwriting oluusi asinzira ku kye bayita passion. Nti netunuulira Juliana ne ng'aha kati oyo ngenda kumuwandiikira oluyimba. Omwana yamuwandiikira I'm still here olw'ebizibu byonna bye yayiseemu, n'amusuulira bwako nti wadde biri byonna I'm still here luba kuyimbibwa muntu mulala, nalibadde awedde, lwandibadde terukola, lwandibadde nti terulina makulu. Kyekiri kye twayogerako seasons. Michael Kinene yawandiikira Station Mayanja atosala gwakawala, Station yafunira ebizibu awo mu maka. Nti ogenda n'owuliriza oluyimba noga wow, sonyiwa banno naawe daddy nga luli on point. Well, Dr. Travis. So basically omuwandiisi kimwetaagisa okusoma omuntu gwagenda owandiikira oluyimba, si kumusoma nti amutegeera embeera mwasula, wabula okumutegeera one the kind of audience gy'appealinga to, two which is the most important vocal range. Osanga omuntu nga balumuwadde ne tutuuka okwambuka oba okukkirira wansi awe noti ne zigaana okuvaawo awo, n'owulira embaga n'ogamba Mukama Katonda bamuwadde lwaki ng'ate naye yaluwulidde n'agamba lwero
n'ekikakata ku buli muntu okumanya eddoboozi lye. Era awo wentera okugira ne ng'abo abantu bannange music ono, in the process of making music, it is a science. Yes. It only becomes an art when you begin listening to it. Yes. It becomes an art after you have. After it is complete and after ready. It's an art piece. Yes. To be judged and. Ne wano science aliwo tomumanyi wanne. Science. Okugatta n'okwawulako kungi. Yes. Era nsaba okutekinga through ku some of the voices. Yes. Buli muntu abatuwuliriza n'abayimbi bamanye kuba bwe bakubuuza what is your voice? Agamba nze nyimba buyimbi. Nyimba wakati awo. Nyimba wakati. Bonsanga nzikuse mmere. Ne wano. Which is very wrong and very bad. Nkyekyo tugenda funa ennyimba nga tezituuse. Nti omuwandiisi waba awandiika ekintu ekiri general ekiba ekikyamu. N'awandiika Uganda nga w'abantu bonna kuyimba national anthem. Kati ate n'omuleeta mu luyimba olw'omuntu ki omu wabeera akatogo. Mu music tulina vocal registers bbiri. Tulina kye bayita head voice na chest voice. Nti chest voice, those are the notes below your range. Then head notes, those are the top notes. Mu Uganda kati ebyombunganze mbiwulira ng'abantu basanyuse dda walinze nti buli bw'osanga obuzibu mu kukkirira wano action n'otukaekiseera nga ziri beyond your ability olina okukozesa the chest. Bw'otuuka ekiseera waliwo kye bayita whistle register. Nti whistle register bakyala nga ba Whitney, ba Beyonce, Mariah, Mariah Carey, bakola the whistle registers. Then wabayo ne model register, which is the normal voice. Yes. This talking voice. Then wabayo ne vocal fry. The vocal fry yeyo abasajja ba chameleon kuba very many people ntero bawulira nga bagamba kati chameleon yasakaza eddoboozi talina byayimba naye nyongero bategeeza is one of the people abakyasinziza range wano mu Uganda. Ndo simuulira nko nga ali flat or sharp. No, webuuze oba ali eyawuliriza nsabo okwata oluyimba lwa valuvalu. Aina oyo wao yinire mubano wakweli kuje yingie wewe na mimi nawe gayo oyo aina range eri very actually ndoza ba inspiring ate bo ba missing la point bo bagenda bugenze ni basakaza na sakaze dobozi naye guy akola range y'eddoboozi yayimba mu luyimba lbayita nkole kine melody alina kikapeti kiyaja nayiwa wansa du ayimba notes zona zulyanga eri bweti nga ngumu bwengeri nga ngumu kati ekyo kibayita vocal fry register. Then waliwo kibayita falsetto. Abayimbi mwe bempuliriza nga mugamba mu falsetto. Nsaba okubategeeza ekigambo ekyo tekiri falsetto, kiri falsetto. Falsetto is when these are voices or notes that are not in your range, so bypassing through the head voice. Nti kati ngawo naawuliriza waliwo n'abayimbi abali prominent with using falsettos nga waggulu talinnya bulungi naye nga akatuuka n'akayitako bulungi omuntu omukugu mu kyo ennaku zino bamuyita Rema. Era gwe malinnya okuleeta lwakuba tumugezesezaako nnyo alina obuntuntu obwamayama bwayimba mu nnyimbo nti akakuba ate bw'akakuba
munda mutima gwo owuliranga ho akakubye nnyo. Yes. So nti eyandibadde full note mu head voice agibypassinga nefuuka ki falsetto. Yes. And ndowooza eri mu church of course kyobola applying a new PP ne bakawalo church bosanga church ngeyimba ne bakakkana omulundi we Rema enyimba sizijjukira zennyini waliwo bwakuba akantu nze ndowooza up to now in my opinion if it is not Juliana and Iryn Namubiru, I would go for Winnie, Nwagi and Rema. Kati Selector yaga kuntawo. If it is not Juliana and Iryn Namubiru, I would go for Rema and Kati Iryn Namubiru y'omu ku bantu abakyasinze okukola notes like eziri full ntebera mu bakyala. Then Juliana ye mukyala ndowooza asinga kye bayita color nti the ambience she creates with her voice is like ngawona awulira showa. Wali baddeko ku lubalama lw'ennyanja akawewa ako akajja kati n'eddoboozi ya Juliana liri calm ate lirina engeri gye liwooma kyekigambo kye nnyinza okukozesa kati ba artists baffe bano ababiri b'oyogeddeko Rema ne Winnie Nwagi bayiga kinene okuva ku bano ate ne babagatta byo amma bye yaye nti Nwagi akuyimbira Namubiru ne Juliana babiri ne Rema. Oh, that is good. Kati ne Rema nti ate Rema ye muyimbi ayagala okujja close to Juliana kubanga yatandise kuyimbira abuntu obwo owulira n'ogamba balina kino ekiyiba in the bench balina this is love nalulabye ku Trace Africa omuwala kiyimba yakikakaliza yakoze melody melody muguni mu is it third verse second verse ngoraye ojibulira n'ogamba alejukira oli omunyarwanda ayimba kati Rema but still she stood out kuba Ben ayimba nnyo this is love era nali ntidde gundi balundisira Enoch nanga the Ben ne Rema nanga nenga kansoge mpulire nga manyi Namakula wange bamukubye naye Rema ayimba so nti bo bawuliriza ne ba appreciating these two voices. So now what does this leave Chosen Becky? Now Chosen Becky, where does it leave her? Chosen Becky yomu, I would say she's one of the sweetest between ku generation ya feno 2017 kudda waggulu nti era wonabo onoonyeza bulungi nti ye eddoboozi lye liri wolikaka okulijjamu a very strong note ofuna obuzibu oli blowinga naye muwe akantu ak'okufuuyirira akusse ate kati naye mulungi mu falsettos yetaaga nyimba because Juliana ne Iryn bo bayinza okuba bafunye bye bafunye and it is almost the case with Winnie Nwagi and Rema Namakula but Chosen Becky is kind of still a virgin. Yeah, she's still a kati crafts tutuse ku kintu kyobadde ogamba nti okunoonya right song ku right artist. Yes. Bani bolowooza music kika kyalina okuwandiikirwa Chosen Becky. Okay, kati ndowooza kyandibadde kiri nti Chosen Becky ayimba ddoboozi ki? Ayimba kinga bishe ebimujjamba. Okay, kati amaloboozi gano gali subdivided into two parts. Waliwo kye bayita the masculine and the feminine. Bana bale Dubai olw'enjala yammwe baluma. Masculine tobifaako nnyo. Kiri nnyo ku basajja azina amaloboozi g'abasajja n'ag'abakazi. Yes. Buli side ina amaloboozi 8. For example, mu basajja tulina kye bayita bass.
bass osobola okungamba abasajja ba Jimmy ba Sam Gombia then Seruga kati bass is the lowest voice for the men. Then twina chebaita baritone yako example ya John Legend. It's relative, eh? It's between the lows and the highs. Era no bosanga omuntu alina nga alimbisa bulungi abera the best. Abera wakabi nyo. Kati then baritone abayimbi abasinga wano abanyarwanda bakozesa nnyo baritone. Abarundi abanyarwanda nti owuliriza Kidumu Bruce Melody n'owuliriza Andeba Muntu n'owuliriza abakozesa nnyo baritone. It's really nice. Wano Uganda omuntu gwe twandibadde naye yandibadde Aziza Zion. Yes. Naye kati music gwakola tamufavoringa kujjayo ekyo ennaku zino. Naye edda yayimbanga nzikiriza kwebaze kubanga lyomaze ng'oli wamu nange nga kivaayo. Oyo n'omuvubuka okimanyi nti oba omusajja oyo ayimba nnyo. Ayimba nnyo. Gayo yo kimanyi nti ayimba ayina strong voice kituufu. Yandibadde ayimba baritone wano. Yes. Naye the kind of music that he does kuba kati music gwokola ya defining eddoboozi nti waliwo music ngate kati woga I'm bad oba omaze okustraining a voice box efulumenga eri chege. So then let's moving to the category of abandu abasinga wano. No, of course not sibonna, but betugamba nti muyimbi in men bebayita ba tenors. Lutalo. Ba tenors ba Lutalo. Misachi. Then the other baritone was radio. It was radio. Misachi. Kati tuli mu tenor. That is a voice. It is high. Actually ebisebe bisinga n'abatamanyi kuyimba beekanga beekasukaawo nti olw'ensonga kyama ki ekiri mu tena. Ekyama ekiri mu tena nti takustraining awuliriza. When you hit a tena eno eya bulijjo bw'ogihitinga ku ttaka bw'eti bw'eshootinga attracting attention mangu. Yes, olwa okubuuka kuno. Kati ye tena mu ddoboozi ly'abasajja. So then erisembayo baliyita counter tenor. Kati counter tenor, it is the highest for the men. For the men. Era simanyira Kedube bo. Naye kati Lucky Dube was a tenor. However, nga range ye esukka ku kino nti newobeera ng'oli bass, you can work out your range. Definitely. So tenor, counter tenor mu nsi nja kuwaayo abasajja nga Bruno Mars. Yani omulala. Kali wane Uganda waliwo omusajja abantu abasinga gwe ba underratinga. Naye omusajja ono bamuyita Charles Sechewa. Kayimbo kati ndoza ye definition yentuufu. Nti Charles Sechewa ayimba eddoboozi asobola okuyimba eddoboozi ly'omukyala yeekanga agenze ewa station amukimayo. Nti bw'amala n'ayimuka bw'ati omusanga eri nawulira Sechewa yali ayimba oluyimba lwe bayimba ne Bebe Cool. Sechewa si yayimba ne Bebe Cool naye oba oli gwe baali bayita Chizo nze mama w'abaana bange wecyanze mama nondekawo nga balaba gwe mukyala wange. Kati ndowooza Chizo yali tazze ne bayitaani Sechewa backing wow yakuba kayimba nnyo. What? Kati omusajja omulala bamuyita Sava Karim. Yes. Nti
abantu abasinga era uliza abantu baba appreciating kimala. Yes. Kati mu bariton wali ate kabaka waayo wane Uganda gwe twadde twerabidde amita Eddie yawe. Yes. 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 So basically that is the kind of bulyomu. That's the kind of classification. And kati yawe ye akirya ne bass n'agikima waawo na kati nti range ye lichi nene broad but he is a baritone. Atulaba ku the music zone ebintu ebyo temutera biraba. No TV station will allow such content, definitely, because it is not so much attracting views and comments. It's not controversial, but for the music fraternity, we really need this thing. I am Selector Williams Live Uganda from wherever you're watching us from. Nina John K. Yes, emboze eno enyumira nti kakati mbuza. Emboze bino byetu nyumya bino bisalawo omuntu to be a star in Uganda or Africa or elsewhere. Anti kati for to be a star by accident. Chechorachi we don't cross. Nti tetu suka wano. Orensonga details ezo tetuzifa. Webaba awardinga Grammys. Bargain and two such details. Those are the details. That when you were using your voice, how did you use it? Where does Ziza Bafana belong? Ziza Bafana, by the way, Ziza Bafana and Chameleon. By na vocal register jebaita vocal fry. Kubanga na ye Bafana icho nacho chiyimba. Nyo chikuba scales. Yes. Range ye lichi. However, yate he's a tenor. Yes. Nti tenor. Nti ye edobozi lye liri high. Kati we liba high ekimuyambako nti the kind of music he does limu favoringa n'okukola ki? N'okukka. Naye ye nga ye ekikula texture edobozi lye. King Saha is a tenor. But he's close to a counter tenor. Nti King Sahanga yatandise kaba. He's a range higher, I should say, with all due respect. Yes, nti the late Moses, he was a strong baritone. But King Saha can go higher. He can go higher. Yes. Yeah. So he's a very good, very good vocalist. But not kati abantu baba laba yimbi babu. We tumenya Selector is a tenor and Selector is a tenor. Baba mujja kuteka abayimbi bamawo bola banga tetumutaddewo kubaba jagayi mazima wange tebamwogedde. Kati that has been the classification for the men. Definitely. How about the women? The women. Like we have said, in the men we have alto. Kati abachala bebatandika ne alto. Nti alto, it is the lowest voice for the women. Katusokere kukwogera ku alto, comparing it or fitting it to mchala bamitani Betty Mporogoma. Kati a person who seems to be doing over bass, over air, over baritone, kati yenga achikolera mbachala. Kati bass wabachala ye alto. Yes. Ye mchala Betty Mpologoma. Actually, the best example. Then there is the late wife to Kabuye Sembo. Jane Kayanja. She was a bass. She was an alto. That's it's more close to yayambukanga ngeri broad eliko nga sobola okugezwa ekimala nti omuntu ngala Kedibe was a tenor but he could go to counter tenor. Definitely. Nti range yo gikola no improving, a range baji improving. Then mu western twina omukazi gwe bayita Tracy Chapman. Yes. Yeah, and she's an alto. Then twina the class of the mene. Je bayita mezzo soprano. Fenna abasinga oluzuka bali gasimbula kati
the lowest for the women is not called alto. The lowest for the women is called contra alto. But most of the time abasinga basibira mu alto. Basibira mu alto. Kuba that is rare. It's very rare okusanga omuntu nga ali below alto. Yes. Naddala mukyala. Yes. So mbadde nagirese naye for ebiseera ebisinga most of the time omuntu atuuka ku mpologoma batono nnyo. Kati mezzo soprano eyo abakyala abasinga we tulyawo nti the greatest the world is great. Saida Karoli mpulira Zuchu ennaku zino amugiramu Zuchu wa sukali owulira Saida ng'agiramu nti mezzo soprano mwe muli abayimbi baffe nga Winnie, Nwagi, Rema, Chosen, Nava Gray, Diana Nalwega, Iryn, Namubiru, Kati. It is the relative. They both lows and highs. Then netugenda ku soprano, which is the highest for the women. Nti muri netugenda ofuna Juliana, she's a soprano. Netugenda okufuna kusasira ali mezzo. Ali mezzo soprano. Si banantume bona bali eno. Nantume ali Nabali once. Ali eno. She's almost an alto by the way. Yeah. However, until it was really kind of weak. The producer natugamba. Okay, let's that is fine. Tujja kusigalanga because it is not about obudde bugenze we should cut it. It is a continuation. So owambuzize ekibuuzo. Chosen Becky anayimba nyimba ki? Yeah. The texture of your voice determines the kind of song you're supposed to sing. If it is thick, if it is thin, you can do a light song. A light song means a song that has a very high BPM. BPM meaning beats per minute or tempo. Nti, when you have a thick, a thin, kalinganga enkoba za jita, twinako eziri thick na thin. Nti, oziri thin ze zineza wansi, keka wansi. Nti, abakongo nga bakuba sebene yabwe. Babera nnyo ku bwa wansi obwo. Kuba bwangu nti bukkiriza okwanguwa okusinga ate kuki nti era owulira besi yegikuba nekuba dum 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 kuba yo ekola vibrations ezo. So the kind of music for when you have a thick voice you need to concentrate for a low tempo music. Nti topakuka era ogenda kulaba nti Chosen Becky buli womu oluyimba oludduka ennyo tadelivering nga Juliana bwe yagenda mu ssanyu lyange nti ne wakajanja ngolaba amutwala olaba embwesika eddiba agenda misi nga tali owulira adelibiza ssanyu lyange yatuuka mu maaso eyo nti era Juliana omuwuliriza mu luyimba luno olwa the rendition olwa Eri Wamala nkweyondeddeyo mubalungi enkumu wadde n'oweyamo siri kuleka we yatuuka ku eyo part najjayo sharpness ye kubanga the part was good for her nga boolaba era bwe bakola ne Bishop Usiyende mbali ate awummulidde ddala. So Chosen Becky I know concentrating ku nnyimba eziri low tempo si kyekimu ne Rema ate Carol Nantongo tetuna mentioning Carol Nantongo ayina omukazi gwe bafaanaganya tone amuyita Jessie J. Nti however
Carol needs to work a little harder to have a strong range. To get out of the shell. To get out of the shell. Carol, she is a soprano. She's a soprano. However, a soprano. So nti mulungi, but the kind of songs she sings really too simple. Tezimulega munga tuchigale bwe yamulega muko. Chilinganga Winnie Nwagi. When you listen to a song called Everything. Yes. That is a song for her. Yes. That brings out her vocal ability. Tuyanza banaye the music zone nokunali kakati kwe tunakoma home. Kyetwetaga ennyo okusinga okukola. Ba artists bangi babeereeyo nga tamanyi kikyali gift gy'alina oba nawa w'alina okuyita. Next time I want us to discuss, to digest solutions to clashes we have in the industry. You'll find artists nga basounding the same. Nga bawulika kyekimu. Kati ate ffe ababeera mu radio ne TV stations tuba tumaze oba categorizing. Ekisinza okuyamba ennyo Tanzania eyo ne Burundi okutandika okutusumbuwa. Wadde ojja kulira nga Tanzania almost basounding the same, nti a little bit of Alkiba kijja kulika mu Diamond naye bategerekeka mangu. Nti ba creating a distinction. Yes. Feche taina nnyo naye sibula batuuliza tuve wano. Just ekizibu ekitera okuva kiva kwa identity ya music gwe tukola. Nti tetusobola kufuna distinction nga tetunafuna identity. Yeah, kyekisinga obukulu nti abagundi bakola nnyo tarabu. Abatanzania ne gang nti okuviira ddala ku mulembe gw'abareisi. Even beyond below races, wabayinanga bo, it is a combination of tarabu, yeah. Ne bongo aboyo. Nti bwomala okizuula ekyo then kikwanguyira okukola ki. Now the challenge we have in Uganda, boyimba music oba wa local. Kati unless we appreciate that tugenda kuleme naye we shall provide solutions. However, my name is John K. Mukulu Selector, so nsokere okwebaza. Yes. Ennyo nti omuntu akwetaaga osobola omubulira namba y'essimu ze bankooya nnyo. Okay. Soko okwebaza olw'okuba nti you have done this kiyamba industry. Then nekirala nja kusaba abawuliriza abaffe oba aba musicians, the musicians okuba nti batekingeyo kokadde bagoing beyond just a talent. Kuba ensi yava ku talent. Nti neoba musambi wa mupiira ekyokuba nti omanyi ogukuba gye gudde tekikufuula the best in the world. You need to work hard. Aba dribbling asibe bateba goal Manchester. Yes. Bana ba dribbling ku street. Yes, you need to work so very hard. So artists mbasaba bambi tuveko muki mu gundi yaffe mu comfort zone ova kubia n'ogenda n'oyimba mu studio. Really? Ogenda odisorientinga mpola gwe bato kimanyi. Yes, nti range yefa okira. So then abanetaze my number 0759 85 77 02 0759 85 77 02. Then find me on Facebook, it's Katerega John. Then on Instagram, John K the Writer. On Twitter, John K the Writer. Yeah, thank you so much. Okay, I remain Selector Williams Live Uganda on Facebook, Twitter, and elsewhere. And as far as online platforms are concerned, I am Selector Williams Live Uganda. Bye.